panguva ino iyi regai tigamuchire baba vachiuya kuzotipa speech. Haleluya. Regai tigamuchire baba vachiuya kuzotipa speech muzita raJesu. Ndimi yishewemba ino. Hallelujah. Tona mata. Hallelujah. Onga iwo mahiri. Makanaka Jesu. Ndimi yishewemba ino. Hallelujah. Tona mata. Makanaka Jesu. Onga iwo mahiri. Ndimi yishewemba ino. We may take our seats. Ndinonzwa ndine kuzvinunupisa kwakanyanyisa. I am greatly humbled as I stand before you right now.
pandakamira pasi pezera rangu. Where I'm standing, it's not fitting my size and age. Kune vanhu vakuru, vanhu vaMwari vandikuta. There are great servants of the Lord that have come to grace us today. Asi mashoko angu anoti My words are, ukazvara mwana wako if you are blessed with a baby akaita chakanaka, and the baby does well, zvinokupa mbiri iwe. it gives you great joy and jubilation. Ndina baba vana mafuruse vainde vabude okay vakantaura kuti vane imwe program yavari kumhanyira. Bishop Mapurazi, who was here, is left. Ndingangoti zvangu vanhu vese vepowers at large All POZ, pastorate and leadership, ndo kwandaishumira. that's where I began ministry. Ndine muzukuru wangu There is my nephew, Prophet Dongo, Prophetess Dongo. Mprofitakadzi, prophetess Dongo, vagere apa. Munhu wekuti ndaiti kana because nyaya iyi handi nyaya diki. This issue is not a small issue to narrate it. Ndaiti kana ndikaremerwa When things were hard and tough in the journey, ndaenda kwaari I go to her. osvika onditaurira kuti sekuru vharai nzeve. Then the prophet says, Uncle, please keep quiet and focus. Kana kuri kuti sekuru ndezvaMwari zvichamanifesta. Uncle, if it is what God is about to do with you, it will manifest. Tinokutendai prophetess. Prophetess, May thank you God very bless you much. in the mighty name of Jesus. Murune muridzo. I declare life abundant in the mighty name of Jesus. Yes. Ndine hama dzangu They are my relatives, family, kwandakazvarwa. where I was raised, where I was born. Kudza baba namai vako. The Bible says, honor your father and your mother. Ndine kwakaberekwa mai vangu. They are relatives from my mother's side. Mai vangu vakashaika asi kwandiri ndoti havana kushaika nokuti ndakakomberedzwa nevava vakandisira. J.J Mapurazi passed on, but I don't feel the gap because there are those that are surrounding me right now. Zvakafananazve baba vakashaika but ndinana baba. Even the same happened to my father. Uncle passed on, but there are fathers that are surrounding me right now. I'm so proud of Mapurazi family because it's so much united. Ndinofarira nekupemberera mhuri yakwaMapurazi nekuti takabatana. Murune muritso. Ndambotaura kuti pandakamira pasi pezera rangu. I said it before, the platform I'm standing here is a big platform. Kune mashamwari dzangu dzekupolitics. There are my political friends that are here. Ndinogamuchirai, ndinokutendai. Leaders, I receive you, I welcome you, thank you for coming. Shuviro yangu, My desire shuviro yangu inoti is this. kana iro bhaibheri rotaura kuti nyika inovakwa nevene vayo. Even the Bible gives us a narration that Igonamatirwa nevene vayo. we are the custodians of Zimbabwe, we must build it and pray for it. So saka kundikuta kureva kuti tiri kuita chinhu chakanaka. So your coming here narrates the fact that what I'm doing here is good. Feel at home. Sunungukai, farai, tirumbidze Mwari pamwe chete. Ndigoita mufaro mukuru. I have big and great joy. Minister of State. Minister where nharaunda ino Midlands province, Vanova mukoma wangu. my brother, Vava nekwavari kumhanyira asi vauya pano. Honorable Muda, came here in the morning. Vakati aiwa mwana wamai angu wakaita chinhu chakanaka. And he says, this is a big thing that you did, it's good. Dai wari Mwari vakuwedzera makore ekurarama. And he even prophesied to say, may God give you more years to the apostle.
asi vati vanodzoka kanzi Dorcas Moyo haimbi ndisipo. He said, I'm coming back because Dorcas Moyo cannot sing in my absence. Saka vasina kuona minister vari kudzoka. Those that also want to see the minister, our Honorable Muda, is coming back. Beloved brothers and sisters in Christ, distinguished guests, community leaders, and dear friends. Amamunashe vanoremekedzwa vaenzi hama dzemunharaunda neshamwari. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior. Ndinokumoresai nemuzita raishe wedu Kristo Jesu muponesi. Today we stand together on holy ground. Pano zuva ranhasi takamira pavhu rinoera. For this day makes the fulfillment of a vision God placed upon my heart many years ago. Zuva ranhasi rinonongedzera kukuzadzikiswa kwechiono Ishe vakadyara mumwoyo mangu makore mazhinji apfuura. We are here to witness and celebrate a milestone achievement. Tiri pano kupemberera chiitiko chikuru. The launch of the house of God. Kuzarurwa kwekutanga kweimba yaJehovha yekunamatira. I wish to express my joy today because God has fulfilled His word through my life and ministry. Ndinoda kufara zvikuru ndichipemberera nekuti Mwari vazadzikisa shoko ravo muupenyu hwangu nemuushumiri hwangu. It came as a small voice into my spirit and decade ago to build God a house and an army to save Him. Kakangouya kari kazwi kazevezeve mumweya mangu Ishe vachitaura neni kuti ndivavakire imba ndisumudzewo zvakare masoja ekuzovashumira. Needless to say, the task to build this church was difficult considering the planning, resources and effort and the time required to do so. Kuvakwa kwekereke ino chaive chinhu chikaoma zvikuru zvichienderana nezvinodikanwa zvose, mari, nguva inodikanwa kuti zviitwe. I could not, however, resist the huge in my spirit which felt like a fire burning in my body and soul. Asi mukati mangu makanga muine moto uri mumakodo nemumweya mangu zvakandigombedzera kuti ndienderere mberi. Like Jeremiah the prophet. SaJeremiah muprofita anotaura. I took it and believed God for the whole journey up to now. Ndakatenda Mwari kufamba rwendo urwu kusvika patasvika pano nhasi. In accomplishing this task, kuti ndizadzikise basa iri shevaisa mwoyo mangu. I faced many challenges, but I want to appreciate God who allowed me to overcome them. Ndakasangana nezvimhingamupinyi zvakawanda asi Mwari vakandikundisa nenyasha dzavo. I thank God for His grace that enabled me to pioneer a ministry which started from my launch to this beautiful sanctuary you all see today. Ndinotenda Mwari nenyasha dzavo vakandigonesa kuti ndivambe ushumiri wakatanga mumba yangu yekuzororera kusvika pano patiri nhasi muimba yekunamatira yakanaka kudai yamuri kuona. 3 churches have so far been established from this vision and one more is coming very soon, followed by God's grace a lot. Makereke matatu akabva asimwa nekuda kwechiono ichocho. Pane mumwezve mwana kereke iri kutuvambwa zvino uno zvatichaona nenyasha dzaMwari nemazhinji achatevera. In building this church, mukuvaka kereke ino, I used my own resources without relying on donations and other forms of external funding. Ndakashandisa mari dzangu, handina kana akambondipa zvake kubva kunze. Something which gives me both humility. Izvo zvinondipa kuzvininipisa kukuru. I thank God for blessing my hands to work and build the house for Him through my proceeds. Surely I say unto you, umambo hwa Mwari hunovakwa nevana vaMwari. Ndinotenda Mwari vakandipa simba rekuvakira Jehovha
imba yavo neupfumi hwangu. Zviro kwazvo umambo hwaMwari hunovakwa nevana vaMwari. In addition to my gratitude to our Lord and Savior Jesus Christ, who strengthened and enabled me along this journey. Ndichiwedzera kutenda kuna Kristo Jesu muponesi wangu uyo akandisimbisa nekundigonesa kufamba murwendo. I also wish to thank my family for their unwavering support for so many days. They lacked goodies, comfort, clothes, and other basic requirements as I pumped all the resources into building this house, which God showed me in a dream. Ndida kuti tende mhuri yangu yakamira neni zvikuru kurasikirwa netunonaka nezvakanaka zvavaida nezvinoyemurika zvavaida kushandisa vakashaya, nekuti mari zhinji ndaitora ndichiisa muchiono chananga ndapiwa naShe chekuvakira Jehovha imba yekunamata. Not even one day my family tell me to stop or discourage me from pursuing this dream. Hapana zuva rimwe chete haro kana ani zvake wemhuri akandimisa kuti ndienderere mberi nechiono ichi. Vaingoti, baba, endererai mberi nezvakataurwa naShe. I want to appreciate my family for enduring pains and lack of all that moment. Ndinoda kuti ndigamuchire nekutenda nekuremekedza mhuri yangu nekurasikirwa nekufara nepfuma yavaingadai vachida kushandisa panguva iyoyo yataita izvozvo. Taidyara goho rinosvika, Mwari havadye chemunhu pasina, nekuti ndivo muridzi wazvose. Muri nemuridzo. I also wish to express my gratitude to my sons and daughters in Christ for their dedicated support. Ndinoda kutenda vana vangu munaShe vakamira neni zvizhinji. First and most importantly to my vision, but also during the construction process. Painanganidzwa muono wangu ndichigoverana navo, kwete neipapo chete asi nemukuvakawo zvakare imba yaMwari. These men and women toiled day and night, providing their labor when requested to do so. Varume namadzimai vaidokwaira siku nesikati vachiisa simba ravo pabasa pane zvavaikumbirwa kuti vaite. They have been unwavering in their commitment to ministry and delivering on God's work. Havana kutaira muushumiri hwavo nekuisa mwoyo wavo kubasa raMwari nezvavaitarisirwa kuti vaitire Mwari. I owe them a lot of gratitude. May God highly bless them. Mwari ngavakuropafadzei vana vangu munaShe nevanasikana vangu munaShe. Muri nemuridzo. Today marks a special occasion and we are witnessing God's grace indeed. Zuva ranhasi rinobva rakosha zvikuru patiri kuona nyasha dzaMwari nemaziso. You will be impressed to note that the completion of this massive project took just 3 months from the start to completion. Zvamunoona zvese zvamakatarisana nemaziso zvakangotora mwedzi 3 chete kuvamba nekupedza. This can only be God. Ava ndivanogona kunge vangori Mwari bedzi. Yes, Paul says in Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. SaPauro zvaanotaura muna vaFiripi 4 verse 13 kuti ndinoita zvose sekugonesa Ishe kwavanondigonesa. Today's event is testament to this expression of faith. Chiitiko chanhasi chinopupura nekunongedzera kumisikidzwa kwekutenda kwakadai. To you, my relatives, fellow believers, friends and colleagues, Hama dzangu, vatendi, shamwari, ndinoti, I challenge you to go and serve God in your respective areas according to your ability and resources to work for God, because He will reward us in His name. ndinokukurudzirai, ndinokudenhai kuti tiende kunoshumira Mwari kunzvimbo dzatakadyarwa naShe nezvatinazvo tizvishandise mukuvakwa kwebasa raMwari, nekuti Mwari vachatikomborera mukuzara kwenguva. Focus on the cross. Do not be discouraged by
circumstances or words. ngatitarisei pamuchinjikwa tisapedzwa simba nemamiriro ezvinhu kana mashoko. Be moved by vision, passion, endurance, hard work, truth, and godliness. Sundwai nemuono, neshungu, nechidokwa-dokwa, nekushanda, neuchene. Ngatishandirei Mwari hama dzangu. Muri nemuridzo. It is therefore my pride and honor to officially open this massive sanctuary today so that the sick can be healed, the blind can see, the deaf can hear, the marriages can start and be preserved. Ndinoda kuti ndizarure kereke ino nhasi. Vanorwara vagoporeswa muno, vasingaoni vagoona muno, vasinganzwi vagonzwa muno, newaniso dzitange nekuchengetedzwa munzvimbo ino yekunamata. May the Holy Spirit dwell forever to minister grace, life, light to all who came here to hear God's word and minister in spirit and in truth. Mweya mutsvene vatibatsire kushumira nyasha upenyu nechaedza kune vose vauya kuno kuzonzwa shoko raMwari nekushumira mumweya nemuchokwadi. The church is not only there to serve the Kwekwe Assemblies of God family, but is available to all Kwekwe city residents and Zimbabweans at large to come and experience God in this place. Kereke ino haina kumisikidzirwa muri yeKwekwe Assemblies of God chete, asi yakazarukira kuguta reKwekwe, nyika yedu yeZimbabwe, nevangada kuuya kuzosangana naMwari panzvimbo ino. Please remember to visit us again, for you will always have a home. Kuuya kwamaita tinokukokai kudzoka zvakare nekuti mune pamba pamunodikanwa. King David says in Mapisarema 122 verse 1, I was happy when they said to me, come, let's go to God's house. Mapisarema 122 pane chinyorwa chinoti paverse 1, David anoti ndakafara pavakanditi ngatiende kuimba yaJehovha. I say unto you all, if you want really joy, this is where you will find it. Ndinoti kwamuri kana tichida kupembera nekufara munaswe, ndinoti kwamuri ndiyo nzvimbo ino yatingawanirwa bembera nekufara munashe. Please feel at home. Sunungukai. Let us celebrate together. Tipemberere tese. Marry and remember to give all glory to God. Tifare nekurangarira kupa mbiri kuna Mwari. Ndinokutendai nekuva pano kwenyu. I thank you. Muri nemuridzo.